Indaba Jonah Buyoya. Thank you for joining us on to the Diamond News Desk at 8. These are the details in the news tonight. The number of households damaged by heavy rains in Chipangali District, Eastern Province, has increased to at least 340. The affected areas are Mugubudu, Tamanda and Lukizie. Government, through the Disaster Management and Mitigation Unit, DMMU, has so far provided 12 tents. Meanwhile, First Lady Esther Lungu, through her foundation, has come to the aid of the people by presenting 247 bags of milli meal, cooking oil and soya peaches to help the families that have been affected. The number of households which have been destroyed by heavy rains in Mugubudu and surrounding areas has increased to at least 340 after yesterday's heavy rains. Christina Daka has had her milli meal and 130 bags of maize soaked due to the rains. She is asking government to immediately provide shelter to the affected victims. Chimanga chaonongeka zaranazi rumbathandiza palionekepo kamindalama kalimalata teranga tithandize. Catherine Zulu says it is not easy to live in a tent with 7 children. But umoyo kuchoka mwe gwera nyumba umoyo wankarosa usako mwe suri bunokai katundu ya mbili aonongeka vose ambiramo vakudya vaonongeka so vapeze karomba kuti tiri pressure yauti pari bevi vane vingatitanize umoyo waoneka munga wankala panikani kamba ka problem ya mzura. Meanwhile, First Lady Esther Lungu has come to the aid of the people by donating 247 bags of milli meal and cooking oil. Chenzeni mairo mchingulo ngako pechi tuma ka message kuli a secretary wanga nili nawo pa ulwendo ulu kuti kuchipangali wapezeka mavuto akulungako akalula vira pa phone para tuma message teona na pa TV ationesha nechimbwa mtima kuwala nechimbwa chisoni ngako nechimbwa mtima wesweka luyamikira mulungu monga mwalabirira mu pemphero kuti tiyamikira mulungu kuti tiliyo luvye umoyo mwaichi tiyenekero nkhala wolabadira mwa mulungu ndithu nthawi zonse. Chieftainess Mkanda and Chanje of the Chewa speaking people are happy with the prompt help by the First Lady. Sikula chiveru sizinali zinthu zabwino chifukwa chake mwapeza kampataka kuti mwina muonane nawo vanthu vanu mukhuzane nawo pazamene zinawachitikira. Ingoti zikomo kwambiri mtima ukhale umwe uyu paifeteka palibe chitinga chite ngozi amene nabwera is a disastrous yakuti teka tikaona kuna zochitika komanso pa nthawi pamene yabwerera ni nthawi yakuti balimi anakulisa kale zofunika kulisa. Some residents whose houses have been destroyed continue to ask government support. Samuel Sylvester Kwawe, Diamond News, Mugubudu, Chipangali District.